Good afternoon, everyone. My name is Nuratana. Today, I'm going to present about manager and management. This topic is essential because every organization needs good management and effective manager to achieve success. Without proper management, even the best plans cannot be executed well. Topik ini sangat penting karena setiap organisasi membutuhkan manajemen yang baik dan manajer yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Okay, for the next slide. Sorry. Definition of management. Management is the process of planning, organizing, leading, and controlling all research to achieve goals effectively and efficiently. It's the art and science of getting things done through people. Management ensures the right people do the right task in the right way. Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan semua sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Singkatnya, manajemen memastikan bahwa orang yang tepat melakukan tugas yang tepat dengan cara yang tepat. So, the next slide is definition of a manager. Who is manager? A manager is someone who coordinates people and research, ensure organizational goals are met, balance result and relationship, inspires, guides, and support others. Manajer adalah seorang yang bertanggung jawab untuk mengatur orang lain dan memastikan tujuan organisasi tercapai. Seorang manajer yang baik tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga peduli pada orang-orang yang membuat hasil itu terjadi. Okay, managers don't just give others orders, they build motivation and trust. Okay, the next slide is the core function of a management. For the first, planning, organizing, leading, and controlling. According to management theory, there are four main functions: planning, organizing, leading, and controlling. Planning means deciding what needs to be done. Organizing is arranging people and research. Leading means motivating and guiding the team, and controlling is monitoring performance to make sure everything goes as planned. Oke, menurut teori manajemen ada 4 fungsi utama, yaitu perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Perencanaan berarti menentukan apa yang perlu dilakukan, setting goals and deciding action. Oke, and pengorganisasian adalah mengatur orang dan sumber daya, structuring teams and allocating research. Oke, kepemimpinan berarti memotivasi dan membimbing tim, motivating and communicating with employees. And the last, pengendalian adalah memantau kinerja agar semuanya berjalan sesuai rencana, monitoring performance and correcting errors. Oke, for the next slide is the levels of management. Top level management is strategic decision, middle level implementation, and lower level supervising daily work. Okay, management exists at the three main levels. Top management makes strategic decision for the company. Middle manager translates to strategies into plan and coordinate between departments. Meanwhile, lower manager or supervisor focus on daily operation and ensuring tasks are done properly. Manajemen terbagi dalam
Tiga tingkatan utama yaitu manajemen puncak membuat keputusan strategis bagi perusahaan, manajemen menengah menerjemahkan strategi menjadi rencana dan mengkoordinasikan antar departemen, sedangkan manajer bawah atau supervisor fokus pada kegiatan harian dan memastikan pekerjaan berjalan dengan baik. Manajemen hierarchy works like a pyramid, decision flow downward, feedback moves upward. Okay, for the next slide is roles of a manager, Miss Birch. For the first, interpersonal role, leader, motivator, and figurehead. For the second, information role, communicator and spokesperson. And the third, decision role is a problem solver and decision maker. Okay, Henry Mintzberg identified tricky managerial roles. The interpersonal role involves leading and motivating others. The informational role means communicating and sharing information. The decisional role focuses on making important business decisions. Henry Mintzberg mengidentifikasi tiga peran utama manajer, yaitu peran interpersonal, melibatkan kepemimpinan dan motivasi kepada orang lain. Peran informasional berarti komunikasi dan menyebarkan informasi. Dan peran pengambilan keputusan berfokus pada membuat keputusan penting dalam bisnis. Okay, for the next slide is a managerial skills needed by manager. Okay, for the first is technical skills, human skills, conceptual skills. A manager must master three key skills. Technical skills are the ability to perform specific tasks. Human skills involve communication and teamwork. Conceptual skills are the ability to see the big picture and make strategy decision. Seorang manajer yang sukses harus menguasai tiga keterampilan utama. Keterampilan teknis adalah kemampuan untuk melakukan tugas tertentu. Keterampilan manusia mencakup komunikasi dan kerja sama tim, sedangkan keterampilan konseptual adalah kemampuan melihat gambaran besar dan membuat keputusan strategi. For the next slide, it's importance of management. Why management matters? Organize people and research effectively, improves efficiency and productivity, builds teamwork and collaboration, keeps the company aligned with its goals. Okay, management, a place of vital role in every organization. It helps organize research, improve efficiency, and build teamwork. Without management, organization will face chaos, and lack of direction. Manajemen memiliki tiga peran penting dalam setiap organisasi. Manajemen membantu mengatur sumber daya, meningkatkan efisiensi, dan membangun kerjasama tim. Tanpa manajemen, organisasi akan mengalami kekacauan dan kehilangan arah. Okay, for the next slide is a modern challenge for manager. Okay, today's fast-changing world, manager face many challenges adapting to technology, motivating employees, managing time, and dealing with change. That's why continuous learning and flexibility are important qualities for every modern manager. Di dunia yang berubah cepat saat ini, manajer menghadapi banyak tantangan, beradaptasi dengan teknologi, memotivasi karyawan, mengatur waktu, dan menghadapi perubahan. Itulah mengapa pembelajaran berkelanjutan dan fleksibilitas menjadi kualitas penting bagi setiap manajer modern. Next slide is a conclusion.
Management is a coordination and leadership, and the manager is the key organization success. Great manager inspires growth, trust, and teamwork. Behind every successful organization, there's a great manager. Kesimpulannya, manajemen adalah tentang mengordinasikan orang dan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efisien. Dan manajer adalah kunci utama yang membuat semua itu terwujud. Seorang manajer yang hebat bukan hanya memimpin, tapi juga menginspirasi orang lain untuk tumbuh dan sukses bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Maybe enough from me, and see you goodbye. Thanks for your listener. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.